Well, great to hear from Sam Balota speaking to our very own Guillaume Alvarez. Well, it's the final race of day 2, and it's going to be the end of the competition for this point for X30 Senior. Time for the B final, and here is your starting grid. Lucas Horsika and Rhys Newburn start on the front row ahead of Roxane Lantinga and Aaron Ferrazano. Sean Hogan and Roberto Baz will round out row number 3 ahead of Yanis Bouillet with Clément Merceau, CJ Bennett and Mirko Wouters rounding out the top 10 as they go onto the formation lap. Gaetan de Barbandera, Tayo Fliegen from Thailand, Esteban Valcrev, Koen de Roy, Kane Ince, Kenneth van Markerke, Delano Valens, Oliver Fett, Charlie Gloom, Rafael Santocono, Jules Van Hul, Jens Bossard, Matteo van der Kerkhoff, Max Storm, Ayrton Berg, Hiro van Duivenvoorde, Justin Kroon, Nicolas Simic, Dennis Boeman, Florent Dierda, Keanu Wellens, Emilio Van Offerberger, Rafael Dow, Christopher Bingham, and bringing up the rear of the field, Sky de Forny and Rowan de Kerkhoff. So, for those wondering at home, when will you see X30 Junior and Senior next in action? Well, the 19th to the 21st of July. So a couple of months break before we go back into the midpoint of the season at Karting Genk, the home of champions in the Limburg region of Belgium. But we do need to find out who will be our winner for the B final for Senior X30. So Horsika and Newburn on the front row. 14 minutes on the timer, plus an additional lap out of the final corner. Revs rise into the tram lines. Revs rise. Lights are on. Lights are out. We're underway as it's the run to the opening corner. And Horsika leads the way. Roxane Lantinga up to P2. Oh, bit of a bump going through into turn 2 for the first time. Everyone concertinaing under braking. Heading into turn number 3, 2x2. Oh, and one's gone off and started going rally crossing. That's not the Joker lap, and one's gone over the back of somebody else. Big dramas through, coming out of turn number 3. We had one up and over the back of another car. We could have a noisy exhaust very, very imminently, but the first 30 seconds in this B final for Senior X30 has already got off to a dramatic start. But at the moment, Lucas Horsika and Roxane Lantinga have pulled away from those behind. Very much not to the significance that we saw in the A final between eventual winner Sam Balota and second placed Henki Counter, and they'll be first and second in the championship standings provisionally after this race weekend, as we have a full course yellow employed for the first time this weekend. Full course yellow. Everyone has to come to a slow, possibly expect a stoppage. Well, that's the first time, and you clocked it. There were at least 2, maybe 3 karts out there, Guillaume. What did you see? Je pense que les pilotes, en tout cas, se sont malheureusement mal compris à l'extérieur du virage numéro 4. Donc, vous l'avez sur la droite de votre image, semble-t-il. Le full course yellow vient d'être décidé. Et on va pouvoir, d'ici quelques instants, identifier les pilotes en queue de peloton. Et nous avons effectivement, eh bien, je pense que Nicolas Simic, Tristan Kroon, Yvan Failly et Yanni Bouillet ne se sont pas compris là-bas lors de ce premier tour. Et raison pour laquelle, eh bien, la full course yellow a été décidée pour permettre aussi aux officiels et aux commissaires de piste de pouvoir, eh bien, agir sur place en toute sécurité. Donc on pace everybody down, on réduit évidemment le rythme de l'entièreté du peloton afin de permettre, eh bien, à la procédure de sauvetage et de récupération des pilotes de se passer sans encombre. Voilà, vous les avez à l'image, les pilotes malheureusement qui vont devoir, eh bien, mettre pied à terre. Bouillet, Fay, I see, 387, Simic. Well, credit to Yanni Bouillet for trying to get the cart pulled off and try and possibly start that thing up. Is going to have to pull it by the front fairing, unfortunately. But yeah, this is a full course yellow. It is a case of the drivers now have to slow to a speed. Someone is doing the old NASCAR trick of having to get to the back of the train. That could be Dennis Baumann in the 293. Very much in sort of like a full course yellow, whether it be sports cars. If there are cars that have been impeded or have ended up being caught up in the crossfire, what will happen is that car will be, or cart in this case, will be able
to catch up to the rest of the field, thereby keeping everyone very, very close indeed. So full course yellow. What is the restart procedure? It's going to be single file, and we will first of all know that the full course yellow will go in when the slow boards are retracted and the yellow flags are stationary. That then signals on the next lap we will go green. And at that moment in time, that is not quite happening. So they are going to have a little bit of a clear up. Good call by our race director, as always, very astute. You know, these decisions have to be matter of fact very, very quickly. And one of the things this has done, this is something we love, it bunches up the field. Yeah, definitely so. As all the drivers are going to find themselves close together for the restart of that final beat of the senior category, and I think the yellow flag are standing all over the track, so it means that we're going to be good to go. Yeah, the green flag is being almost waited for the start of the next lap. So, on va bientôt repartir, chers amis. La fin de la full course yellow d'ici quelques instants. Le drapeau vert va être brandi en piste, signe donc que les pilotes vont pouvoir repartir de plus belle et vont devoir dans un premier temps aussi réduire l'allure et repartir en formation. Et interdiction évidemment de se dépasser avant le franchissement de la ligne jaune sur la grille de départ. C'est la procédure qui est la même évidemment que pour un départ classique, sauf qu'ici, eh bien, on repart en mode course, en mode racing avec 9 minutes 31 tours restants jusqu'au drapeau damier. Luca Ostricourt va donc, depuis la pollution, nous faire à nouveau les honneurs de mener le peloton devant Roxane Lantinga, JC Bennett et Gaëtan de Brabander et le reste du peloton qui a été amputé de quelques pilotes depuis l'entame de cette épreuve. Nicolas Simic, Tristan Krohn, Léon Faye et Yanni Bouillet. So, brace yourselves, folks, because we're going to have the best part of just over 9 minutes and an additional lap. Lukas Horsika is going to lead the field out of the final corner. The Czech Republic driver will now accelerate. Green, green, green. We're back under full racing conditions as Horsika leads the field into turn number 1, but Lantinga quickly on the back bumper of the Czech driver through turn 1. Battle behind for third place between Bennett, De Brabandera and also Roberto Baz. But look, it now concertinas a little bit. Now the peloton comes back. And it is going to be a case of when does Roxane Lantinga decide to go for the move. She's going to go through of all places at turn number 6. This is going to open the door for CJ Bennett. Horsika's been mugged. Oh, magnifique dépassement de la part de Roxane Lantinga dans un endroit où on a très peu vu de manœuvres être tenté, voire même réussir le virage numéro 6, le premier du double gauche au centre du tracé. Elle n'a pas attendu d'avoir complété ce premier tour de relance pour déjà prendre l'avantage sur Luca Orsika. JC Bennett en a profité également pour ravir la deuxième place au pilote tchèque derrière Lantinga. Quelle entame en tout cas, quelle deuxième entame de finale. Ça nous promet en tout cas quelques minutes passionnantes à vivre. Le peloton qui repasse de notre position. JC Bennett qui vient de se faire ravir la deuxième place par Gaëtan de Brabander. 9 positions de gagné en deuxième place pour de Brabander. Attention à la réplique du pilote irlandais. Au freinage du virage numéro 3, elle se décale. La porte est bien trop ouverte, j'en ai peur. Et c'est de retour en deuxième position pour JC Bennett. Ça ne profite pas malheureusement à Clément Masson et Mirko Wouters. Yeah, well, there you go. And look at an interesting statistic. Everyone in the top 6 has gained positions from where they started. The least of which is Lantinga, 2 places. Started on the inside of the second row. De Brabandera has been, is now behind CJ Bennett. Bennett's now up 7 places. De Brabandera 8 places. It just goes to show of what could have been. It's the woulda, shoulda, coulda situation in this B final. They are still going to score championship points, but not on the realm that having qualified for the A final. It's a very, very different situation. But Lantinga is pulling away. And a new fastest lap. And 1.2 seconds up front is the 3:57 from the Netherlands. Et certainement Roxane Lantinga qui se disait, vu que les carottes étaient cuites pour la finale, pourquoi ne pas garder mon demi-train de pneus frais sans doute pour la dernière épreuve, si c'est le cas. En tout cas, un rythme tout bonnement impressionnant de la part de la pilote néerlandaise. Sur des positions évidemment, mais en tout cas 1 seconde 2 d'écart en l'espace d'un tour de la part de Roxane Lantinga depuis qu'elle a pris l'avantage à la fin du premier tour de relance. Donc très très impressionnant le rythme de Roxane. Juste devant there's been an incident through into the chicane, one of which is the 2.68. That's Clément Masson, who was backwards and has had... Oh, don't rejoin into the racing line. I nearly had a heart attack. Oh, and there was another car involved. I didn't catch the number. But I think, let's have a look. Oh, De Brabander. Oh, right. Now, Roxane Lantinga is second. Clément Masson
And possibly Esteban Valkaev, I think, maybe. Could be the other one. Et je pense que Gaëtan de Brabander a en fait coupé le circuit, n'est-ce pas? Parce que nous avions nous avions Roxane Lantinga qui menait cette épreuve de bien belle manière avec 1 seconde 2 d'avance. Vous avez Gaëtan de Brabander qui se retrouve en tête. C'est la raison pour laquelle il a coupé le circuit. Il se retrouve artificiellement en tête du classement. Et Gaëtan de Brabander qui était l'un des 2 pilotes impliqués avec l'accrochage et qui a malheureusement coûté sa finale à Clément Massot qui se retrouve en 24e position. Donc sans doute voilà la raison, le pourquoi du comment de voir de Brabander miraculeusement se retrouver en tête de la course. Well explained there, and for people wondering, do I understand what my friend Guillaume says? Yes, I do. Effectively, he's just said that de Brabander, for those uninitiated with regards to the French language, has apparently shortcutted the circuit. Now, that comes with a stringent penalty post-race, and now they have just adjusted things as well, haven't they? So de Brabander is effectively, according to the timing, now third behind CJ Bennett. Now, whether de Brabander has gone, I've made a bit of a faux pas, I need to correct the wrong that I've just made. Et voilà, effectivement, confirmation de ce que vous venez de dire. Gaëtan de Brabander qui se retrouve en 3e position. Et je me demande si les officiels vont, ce qu'ils vont en penser de cette situation en piste. Parce que de Brabander, forcément, n'avait pas d'autre choix que de couper le circuit. On l'a vu faire sur le coin de notre image là-bas après son accrochage avec Clément Massot. Reprenant donc la piste au niveau de la chicane, il se retrouvait virtuellement en tête. Il a rétrogradé en 3e position. Maintenant, on verra bien ce que les officiels vont en décider, même si ça a certainement profité aussi à son rythme dans cette finale. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il se retrouve en 3e position. Pour combien de temps, on ne sait pas s'il sera alloué jusqu'au terme de cette épreuve. Mais le voilà qui revient dans la roue de JC Bennett. Yeah, so Lantinga now leads by nearly 9/10 of a second. 4 minutes to go in what has been in its own right, an action-packed B final. We've also lost Lucas Ostricourt, our pole man. Yanni Bouillet also has, we saw that earlier incident quite a long time ago. Of course, 4 drivers actually didn't take the start. Ferrazano, Hogan, Santacono and Bersart decided, you know what, I'm going to leave it. My weekend's done. It's been a long day, a long few days. They've been doing a lot of laps here at Ostricourt, and obviously with the hotter conditions, sometimes you're better off just cutting your losses whilst you can. But we're 2/5 of the way through the season. We head to the midway point of the championship, 19th to the 21st of July at Karting Genk, the home of champions, a circuit that I know well, you know well. And I'm looking forward to actually, because that's a double header as well, because we go back there less than a few weeks later, just before one of the rounds of the IAME Euro Series. So, like last year, Karting Genk will have plenty of X30 action over 2 successive race weekends. And I've already heard that there is a reserve list for round 4. That is incredible with the amount of subscriptions for IAME Series Benelux. And it's always great that there's a lot of love within the IAME family. There's a lot of series going on. We've got Motorsport UK happening at the moment at the Paul Fletcher International. But again, the way that this race has unfolded, Roxane Lantinga was a standout for me at Marienburg. She's done it again. And who would have thought? Merla Taylor in the Junior B final, 2nd place. Roxane Lantinga leading and is comfortable at the moment by about 7.5 tenths of a second, but there's 4 karts going through turn 1 at breakneck speed, line astern. And CJ Bennett starts to defend ahead of Gaëtan de Brabander, who's looking to the outside of turn 4. Clash of sidewalls between the two, and Bennett holds his nerve. And JC Bennett doesn't get it, actually. Il doit en fait laisser la place à Gaëtan de Brabander. On a vu de Brabander lui signifier par le doigt: ce n'est pas le moment de résister, ne la joue pas défensive, on doit se porter mutuellement vers l'avant, travaillons ensemble, puisque Roxane Lantinga avait 1 seconde 2 d'avance à un moment sur ses poursuivants. L'écart est tombé à 7 dixièmes. JC Bennett la joue défensive et ferme la porte. Il n'a pas envie de perdre ses 2e places, mais il y a un objectif commun à aller chercher. De Brabander tente de passer à gauche comme à droite, lui a fait signe, continue d'appuyer sur le champignon, ne résiste pas. Ne ferme pas la porte, parce que certes je veux passer, mais je veux en même temps rester dans ton sillage pour te pousser vers l'avant. Et à cause de ça, Roxane Lantinga n'en demandait pas tant et a repassé l'écart à 1 seconde 4. Donc 7 dixièmes de perdu par les 2 poursuivants en un seul tour. JC Bennett, malheureusement,
Il n'a peut-être pas anticipé suffisamment les signes de Brabander pour lui dire continue de pousser vers l'avant, puisque la victoire est peut-être possible. Mais non, il continue à fermer la porte de virage en virage. Et de Brabander doit être furieux sur son casque, puisque c'est une opportunité qui vient certainement lui passer entre les doigts en quelque sorte. And also get on the top step of the podium whilst he's at it as well. But we have 45 seconds plus an additional lap to go. So that's going to be this plus 2 more. We're on lap number 13. And Roxanne Latinga has done everything right in this B final. Move up the inside. That was the 2:57 making the move. Oh, I think it was. Oh, dearie me. Don't start doing that. That was through turn 13 at the chicane. Why? One of the tightest points on the circuit, and you go 3 wide. De Brabandera has had enough and gone, right, CJ Bennett, you've lost me enough time. Well, it's a bit too late for that now, because De Brabandera is going to have to start defending. Bennett's going to look for the over-under, and they're going to be wheel-to-wheel heading into turn number 4. De Brabandera stays resolute and stays in front of the driver from Ireland with victory lane. Gaëtan de Brabander qui donc chip la deuxième place à JC Bennett. Et il doit se dire sur son casque, il était temps, mais malheureusement ce dépassement intervient sans doute un peu trop tard pour espérer inverser la tendance dans cette finale. De Brabander agressif à l'entrée de la chicane là-bas, mais avec pour l'instant 2 secondes de retard sur Roxanne Latinga. J'ai bien peur que le carotte soit quitte dans le chef de Gaëtan de Brabander face au pilote néerlandais. Roxanne Latinga qui, eh bien, si rien ne bouge, va faire main basse sur la finale B de la catégorie senior de bien belle manière après avoir été absolument étincelante et très solide de l'entame jusqu'au finish de cette finale. Nous sommes dans le dernier tour. Final lap, chers amis. Roxanne Latinga, 2 secondes, presque 3 d'avance. Gaëtan de Brabander qui s'est ménagé une petite avance. Elle devrait être suffisante sur JC Bennett en 3e position. Nous avons Roberto Bass et Kundero. Il en reste du classement dans cette dernière boucle de la journée. 25 courses en junior et senior qui nous égayent depuis hier fin d'après-midi. La dernière ici pour clôturer une cerise sur le gâteau après les finales A. Et le dernier succès du jour et de ce week-end pour les 2 catégories qui va revenir donc à Roxanne Latinga. Roxanne Latinga now heads through into turn number 11 for the final time here on lap number 15. And what a deserved effort from the 3:57 from the Netherlands out of the chicane for the final time. And the winner in the X30 Senior B final, it's the Netherlands, Roxanne Latinga. 2nd goes to Belgium and Gaëtan de Brabandera. 3rd goes to Ireland and CJ Bennett. Roberto Baz, Kunderoy, Jules Van Hool, who made it up from 21st on the grid and finishes in 6th. Reece Newburn started on the outside of the front row, finishes down in 7th ahead of Mirko Wouters. Florent Dierda from Luxembourg. Well, that's a performance and a half. 30th to 9th at the checkered. Jeroen van Duivenvoorde, 16 places to round out the top 10 gained. Emilio van Offerberger matches Florent Dierda and gets to 11th, having started 32nd. Charlie Gloom, Tayo Vliegen, Keanu Vellens, Kenneth van Merkerke round out the top 15, rounding out the 24 drivers that completed all 15 laps. Delano Vellens, Clement Massot, Max Storm, Dennis Bowman, Skydo Forney, Christopher Bingham, Ayrton Berg, Rafael Dow and Ron van der Kerkhoff. Unfortunately, Kane Ince retiring with a lap on the last lap. Matteo van der Kerkhoff, Esteban Valgrave, Lucas Horsica, Yanni Bouillet, Olivier Fay, Tristan Kroon and Nicolas Simic retiring, the latter 4 on the opening lap on an accident through turn 3. Aaron Ferrazzano, Sean Hogan, Raffaele Santagono and Jens Buzart round out the eventual order, the latter 4 not starting, but Roxanne Latinga takes the win, concluding the competition for round 2 for X30 Senior here in Ostricourt.